আমাদের আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আছে। How does it feel to not be mentioned, buddy? Welcome to Spoken English, episode 3. আসুন গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখি। এটি হচ্ছে গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখার আসর। আজ আমাদের গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গতকাল ছিল কাজী নজরুল ইসলাম। আজকে আমরা গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের by the unholy competition in mutual destructiveness. তাহলে বন্ধুরা আসুন আমরা গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখি বেঙ্গালি অ্যাকসেন্ট এবং আমেরিকান অ্যাকসেন্টের মাধ্যমে। শুরু করা যাক, কি বলো বন্ধুরা? Let's go. It's time to learn English. আমাদের প্রথম লাইন হচ্ছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 7ই মে 1861 সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। Rabindranath Tagore was born in Calcutta in May 1861 to Rabindranath Tagore, and his mom was Sarada Devi. Rabindranath Tagore was born on May 17th, 18. He was born to a mother named Sarada Devi and a father named Rabindranath Tagore. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি অল্প বয়সেই তার মাকে হারান। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে অতি অল্প বয়স থেকে চাকর বাকরদের হাতে তিনি বড় হন। কারণ তার বাবা ব্যবসায়িক কাজে সারাক্ষণ বাইরে ব্যস্ত থাকতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চাকর বাকরদের মাধ্যমে তিনি বড় হন, কারণ তার মা সারদা দেবী একেবারে অল্প বয়সে 1877 সালে তার মা মৃত্যুবরণ করেন। Because Rabindranath Tagore's mom was sick from a very young age and died in his childhood, and because his father traveled abroad for his job, Rabindranath Tagore was raised by servants. Rabindranath Tagore was raised by servants as a child because his mother had died at an extremely early age. His mother had gotten sick for most of his childhood and died when he was only 16. His father had to travel abroad for his business and his work. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনারা সবাই জানেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু বাংলা সাহিত্যকে নয়, পুরো ভারতবর্ষকে তার কলম দিয়ে চির পরিবর্তন করে দেন। তরুণ সমাজকে, ভারতের সমাজকে তার কলম দিয়ে জাগরিত করে দেন। Rabindranath Tagore not only revolutionized Bangladesh with his literary works and poems, he revolutionized the entire Indian subcontinent with his amazing literature and music. Rabindranath Tagore, with his vast variety of musics, literatures, and poems, turned the world of Bengali literature and music upside down. Why so serious, buddy? He also, in fact, he completely changed the theme of literature, writing, and music across the entire Indian subcontinent. Wow. আমরা সৌভাগ্য যে আমাদের মাঝে আছেন আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। তাহলে আমরা আমেরিকান অ্যাকসেন্টের সাথে পরিচিত হতে পারছি, এটা আমাদের সৌভাগ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনারা জানেন, একেবারে অতি অল্প বয়সেই তার কলমে বিস্ফোরণ ঘটে। 16 বছর বয়সে তিনি একেবারে ছদ্মনাম দিয়ে তিনি কবিতা রচনা করে ফেলেন। তার ছদ্মনামটি ছিল ভানু সিং। ছদ্মনাম দিয়ে তিনি 16 বছর বয়সে কবিতা রচনা করেন, যেটি একেবারে সারা মহলে খুবই প্রশংসা পেয়েছিল। At the tender age of 16, Rabindranath Tagore wrote his first significant piece of work under the pseudonym of Sunline. In 1877, at only the age of 16, Rabindranath Tagore wrote his first few poems and works under the name
sunlight. His works, because of the pseudonym, were found and regarded as lost classics, which were ancient by many literary experts. ভানুসিং গুড। আমরা সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে আছে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট। 1877 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে নিজ নামে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, গান লেখা শুরু করেন। Oh, by 1877, Rabindranath Tagore, instead of using his old pseudonym of Sun Lion, now he started publishing his works under his real name of Tagore. At only the age of 17, wow, they grow up so fast. At only the age of 17, he stopped going by his pseudonym and started writing more pieces of work under his real name. Of course, Rabindranath Tagore. That's long. আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের মধ্যে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আছে। How does it feel to not be mentioned, buddy? I wanted to be a little bit more professional, but Okay. Lord, it's serious o'clock. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একেবারে বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁর সূচনা করেন। তার কলমের মাধ্যমে জন্ম দেন নতুন ধরনের কবিতা, নতুন ধরনের উপন্যাস, নতুন ধরনের গল্প, নতুন ধরনের প্রবন্ধ। একেবারে রেনেসাঁর সৃষ্টি করেন বাংলা সাহিত্যকে। Rabindranath Tagore initiated the Bengali Renaissance with his new forms of songs, art, music, and writing. Rabindranath Tagore was one of the most influential writers of all time in the Indian subcontinent. In fact, he was the one who built the foundation of the Bengali Renaissance. He is regarded as the father of the Bengali Renaissance in this aspect. Having written over 2,000 songs, just like Qazi Nazrul Islam, whose Nazrul Giti included over many works and songs. So these two were alike in that they had an incredible work ethic and an incredible amount of stories produced in such a short time. আমাদের সৌভাগ্য যে আমাদের এই ইংরেজি শেখার আসরে আমাদের মাঝে আমেরিকান অ্যাকসেন্ট আছেন এবং আমাদের মধ্যে বেঙ্গলি অ্যাকসেন্ট আছেন। যেটা বলছিলাম সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মধ্যে চিরদিন শুধুমাত্র তার গান, কবিতা, সাহিত্য, উপন্যাসের জন্য নয়, বরং তার সামাজিক কাজের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি এখন সারা বিশ্বে আলো দিচ্ছে। তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। Can we repeat that one? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কৃতিত্ব সেটি শুধু সাহিত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে আমাদের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। Rabindranath Tagore was known for his many works which discuss naturalism, which had a sense of colloquialism. No. I can say it for you. Yeah. Okay, can you read the line again? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেগেসি শুধুমাত্র গল্প এবং কবিতার জন্য আমাদের মধ্যে চিরদিন থাকবে না, তিনি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। Rabindranath Tagore also left another legacy in terms of his founding of a university. What was the name? বিশ্বভারতী। Vishavarati University. বাঙালি অ্যাকসেন্ট। Rabindranath Tagore not only left an enduring legacy in the form of his poems and songs, but he also founded the Vishwavarati University. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিশাল একেবারে বাংলা সাহিত্যে, বিশ্ব সাহিত্যকে যে বিশাল সমৃদ্ধ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গীতাঞ্জলি, গোরা এবং ঘরে বাইরে। এগুলি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বিশ্ব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। Rabindranath Tagore's three most significant pieces of work included the Gitanjali, the Gora, and Ghorer Baire, which not only revolutionized Bangladesh but also the entire
Indian subcontinent, and ultimately the world. Hey, buddy, I already said that. Rabindranath Tagore wrote many important works which discuss political and personal themes. Some of his greatest works known are Gora, Gitanjali, and Gair Vaira, I think, which means the home and the world. The themes of his poetry often focused on colloquialism, contemplation, and naturalism. আমাদের সৌভাগ্য আমাদের এই ইংরেজি ক্লাসে আমাদের মাঝে আছেন আমেরিকান অ্যাকসেন্ট এন্ড আমাদের মাঝে আছে বেঙ্গালি অ্যাকসেন্ট। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানে আমি মাঝে মধ্যে আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসলে কি মানুষ নাকি দেবতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যার গান পৃথিবীর 3টি দেশে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ইউজ করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত রচনা করা হয়েছে একেবারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানকে ফলো করে। Rabindranath Tagore is the only lyricist and poet whose songs have been used as the national anthem for not one, not two, but 3 different countries. Number 1, Bangladesh with Amar Sona Bangla. Number 2, India with Jana Gana Mana. And number 3, Sri Lanka, which derived the inspiration for its national anthem. Rabindranath Tagore wrote the national anthems of many countries, 3 to be exact. Well, one he wrote indirectly. He wrote the first 2, Jana Gana Mana and Amar Sunar Bangla, of India and Bangladesh, respectively. And the third, Sri Lanka's, was inspired by his work. He was truly an influential poet, even on a geopolitical scale. আপনারা সবাই ইসকে চেনেন, ডব্লিউ.বি. ইটস, যিনি ব্রিটিশ কবি, যিনি 1923 সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য ভূমিকা লিখেছিলেন, যে গীতাঞ্জলির জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1913 সালে নোবেল প্রাইজ পান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হচ্ছে প্রথম ভারতীয়, প্রথম নন ইউরোপিয়ান, বিশ্বের প্রথম নন ইউরোপিয়ান যিনি নোবেল প্রাইজ পেলেন। The famous novelist W.B. Yeats, who won the Nobel Prize in 1923, wrote the preface for Rabindranath Tagore's Gitanjali, for which Tagore won the Nobel Prize in 1913. Tagore was the first non-European to ever win the Nobel Prize. Rabindranath Tagore wrote many poems that were influential, including Gitanjali. In fact, a Nobel Prize winner in literature named W.B. Yeats, like the bread ingredient. Shut up. I don't like American accent. Okay, W.B. Yeats. You know, Americans usually talk stupidly. Alright? Sure. Anyway, W.B. Yeats, who won the Nobel Literature Prize in 1923, actually wrote the preface to the English translation of Gitanjali. আমি আমার বাঙালি অ্যাকসেন্ট নিয়ে গর্বিত। আমি আমেরিকান অ্যাকসেন্ট দিয়ে কথা বলতে পারি না এবং বাট আই এম প্রাউড অফ হিম। ওকে, আপনারা জানেন দুইজন মানব দুই বিষয়ে একেবারে আকাশ ছুঁয়েছেন। সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকাশ ছুঁয়েছেন, বিজ্ঞানে আইনস্টাইন আকাশ ছুঁয়েছেন। দুইজন আকাশ ছোঁয়া মানব একত্রিত হয়েছিলেন 1930 সালে জার্মানিতে। আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল। In 1930, Einstein hosted Rabindranath Tagore in his home in Berlin. This was the first time the 2 Nobel laureates had met, and they had a intense discussion, after which Einstein remarked, "It's hard for anyone to believe that Tagore was a real person unless they really meet him." Hey, now it's my eye. Anyway, Rabindranath Tagore met up with Einstein
on July 14th, 1930. On this date, they both had a deep discussion with each other. In fact, Einstein later remarked that Rabindranath Tagore, for his immense work ethic and how fast he produced his songs and literatures, would probably not be regarded as a real person had he not been met by very famous figures like Einstein. আপনারা জানেন আমাদের এই ইংরেজি শিখার আসরে গল্পে গল্পে আমরা ইংরেজি শিখছি। এই গল্পে গল্পে ইংরেজি শিখার আসরে আমাদেরকে বাঙালি অ্যাকসেন্ট দিয়ে সাহায্য করছেন অপূর্ব এবং আমেরিকান অ্যাকসেন্ট দিয়ে সাহায্য করছেন সুবর্ণ। আপনারা জানেন ব্রিটিশরা ছিল খুবই দূরদর্শী, খুবই চালাক। ব্রিটিশরা মানুষের মুখ বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রাইজ দিত। একটি হচ্ছে নাইটহুড। তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রিটিশরা নাইটহুড দিল, যেটাকে স্যার উপাধি আর কি। মনে করেন আমাদের স্যার ফজলে হাসান আবেদকে আমরা এখন স্যার ফজলে হাসান আবেদ ডাকি, কারণ স্যার ফজলে হাসান আবেদ নাইট উপাধি পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার মন প্রাণে ইংরেজদেরকে ঘৃণা করতেন, কারণ ইংরেজরা ভারতবর্ষ দখল করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড তিনি ডিক্লাইন করেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে। যে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশরা 1000-এর উপর ভারতবর্ষের মানুষকে হত্যা করে। Rabindranath Tagore was honored with the British knighthood from the Queen after winning the Nobel Prize, but to protest the occupation of the British in India and the Jallianwala massacre in which the British killed over 1,000 Indian people, Rabindranath Tagore renounced his knighthood. Rabindranath Tagore was gifted knighthood by the Queen. However, he resigned from his knighthood from the British Indian military after witnessing the Jallianwala massacre, in which over 1,000 Indians were indiscriminately killed by the British military. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম একেবারে নজরুলের মতো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছিল অল্প বয়সে। একেবারে অল্প বয়সে মানুষই লিখেছিলেন তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। From a very young age, Tagore began penning his poems and essays in protest of the British occupation of India. After this incident, Rabindranath Tagore started penning poems about anti-imperialism and protesting the occupation of the British in India. 1913 সাল ভারতবর্ষকে ইংরেজরা দমিয়ে শোষিত করে একেবারে জোকের মতো রক্ত খাওয়া শুরু করেছিল। সেই ভারতবর্ষের জন্য একটা খুশির খবর চলে আসলো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের একমাত্র নন ইউরোপিয়ান হিসেবে নোবেল প্রাইজ পেলেন 1913 সালে তার গীতাঞ্জলির জন্য। In 1930, Rabindranath Tagore was honored with the Nobel Prize in Literature, being the first non-European to ever win the Nobel Prize for his work Gitanjali. Hey, wrong date. 1930. In 19... Yeah, I told ya. In 1913, Rabindranath Tagore had his Nobel Prize winning, won the Nobel Literature Prize for his poem Gitanjali, which has been mentioned 1, 2, 3 times already in this whole story. He won this Nobel Prize on his work named Gitanjali. He was the first non-European ever to win the Nobel Prize since its invention in 1901. You know, to be fair, it was only 12 years. গান্ধীজিকে আমরা সবাই ভালোবাসি, পৃথিবীর সবাই ভালোবাসেন গান্ধীজিকে। গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি সফর করেছিলেন 1940 সালে তার ওয়াইফকে নিয়ে।
We all love Gandhi, who led the Indians' nationalism movement and India's independence from Britain. In fact, in 1940, Gandhi visited Rabindranath Tagore's home. Oh no, something is coming soon. In 1940, Mahatma Gandhi and his wife Kasturba were hosted by Rabindranath Tagore at his house. 1941 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার আকাশ থেকে একটি সূর্য নিভে গেল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলে গেলেন। ভারতের মানুষ, বাংলার মানুষ যেন তাদের সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষটিকে হারিয়ে ফেললেন। নজরুল তো পাগলের মতো হয়ে গেলেন। তিনি গান লিখে বসলেন, ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে। In 1941, Rabindranath Tagore passed away. The Bangladesh and the entire Indian subcontinent lost their most important poet. Kazi Nazrul Islam mourned the loss of Rabindranath Tagore with the poem Let the Great Poet Sleep. In 1941, Rabindranath Tagore passed away at a meager age, about 80. His legacy brought so much to the world. However, he never even got to see an independent India. Kazi Nazrul Islam, another great poet with a great work ethic, mourned his loss with an elegy. He was hit so hard by this loss. This elegy was named Let the Great Poet Rabindranath Sleep. আমাদের এই গল্পে গল্পে ইংরেজি শেখার ক্লাসে ইমোশনাল হওয়াটার কোনো নিয়ম নেই, তারপরেও আমরা ইমোশনাল হয়ে পড়েছি, আমরা দুঃখিত। আপনারা যারা এই ক্লাসে প্রতিদিন জয়েন করেন ইংরেজি শেখার জন্যে, কালকে দেখা হবে। কালকে আমরা কথা বলবো আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম।